Hello, Anvita. Am I audible? येतोय आवाज? चेक करा ना सिम्प्लिफाईड का होमवर्क काहीतरी चालू केलं पाहिजे असं पनिशमेंट सारखं आपण असं. असं काही करणार नाहीये, पण होमवर्क टाइम टू टाइम करत जा, सो दॅट तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते मला क्लिअर करता येतील. अन्विताने मला पाठवलं, मी तिला तो चेक करून पण पाठवला. तुमचा नाही आला माझ्याकडे होमवर्क. येस, बघू अन्विता, मी चेक करते ह्यांचे होमवर्क. मी किती हा काय तुझ्याकडे आले ते मला समजून जाणार किती तू आवड मी करू शकते मी करायला शेती क्लास येईल. अच्छा तुम्ही सोडून अरे एक मिनिट किती क्वेश्चन करून दिले किती क्वेश्चन करून दिले कुछ गडबड है का -16 होंगे आणि इथे पण -36 चेक करा हे चेक करा ते मला तेच येत नाही -2 नाही राहिली. This is root -1 into root 4. That is 2 and only -3 राहिली. आणि एक करून दाखव ना. मी सॉल्व करते दोन्ही ऑब्वियसली दोन्ही सॉल्व करते. हा याला नाही हा ते करून का बरं याला कन्वर्ट करा ना.
Almadi, this is not real. ओके सी होमवर्क वाले क्वेश्चन शॉर्ट मध्ये सॉल्व करून देते. एकतर तुम्ही क्वेश्चन रॉंग लिहिलेत लिहिताना. लक्ष द्या, जिथे जिथे रूट मध्ये मायनस दिसतो ना तो सॉल्व करा. दॅट इज नॉट रिअल नंबर. सो स्टेप बाय स्टेप दिस विल बी रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 16 प्लस 3 इंटू रूट ऑफ 25 इंटू रूट ऑफ -1 प्लस रूट ऑफ 36 इंटू रूट ऑफ -1. एम आय राईट? स्प्लिट करते मी फक्त. मायनस रूट ऑफ 6 to 5 इंटू रूट ऑफ -1. दिस स्टेप शुड बी देअर, नाहीतर कॅल्क्युलेशन चुकती. गडबड करू नका. रूट ऑफ 16 is 4, root of -1 is I. Root of 25 plus 3 into root of 25 is 5, root of -1 is I. Plus root of 36 is 6, root of -1 is I. Minus, what is root of 625? It is 25, root of -1 is I. Anvita, what you have done is root of 65, your next step is root of 25, and then you took the 5i. So that was a mistake. Just check it once. So this is 4i, 3 into 5, 15i plus 6i minus 25i. So it will be 4 plus 15, 19 plus 6, 25 minus 25. Answer will be 0. 0, that is 0 plus 0 I. बड़ा 0, छोटा 0, वो वाला 0. Yes. Yes. The value of root of -1 is I. Okay. The second one is, आता second one solve करता येईल? Sure? Solve करा लगेच आणि लगेच मला आन्सर सांगायचं. Yes, तुरंत. क्वेश्चन देऊ का वैष्णवी? 4 root of -4 plus 5 root of -9 minus 3 root of -16. Yes. त्यांना मल्टिप्लाय करायचं. येस, नंतर वरती बघ ना स्टेप, इथे लिहिलेलं आहे. सेम तसं करायचं. येस. No. व्यवस्थित चेक कर.
No. First term is 16i का 8i? 8i. Okay. Second is 15i. 8 and 15. 23. 23. Third is 12. दोघांनी सेम चुकवलं. वाव. मग तेच केलं होतं काल पण 625 ला. तसं नाही करायचं, एकदाच स्क्वेअर रूट घ्यायचं. दिस इज नॉट 11. 11 लीना काय केलं हे? 4 इंटू 2. हा 2 आहे ना? 4 इंटू 2 किती येतं? मग 4 आहे कशाला लिहिलंय? मग हा वरती केलंय ना. हा सेकंड टर्म पण लिहा अशीच. व्हेरी गुड. थर्ड टर्म आता गडबड बघ कुठे गेली तू. इथं मायनस आहे, इथं प्लस का लिहिला? कर लवकर. 8i प्लस 15i आणि आन्सर येईल त्याला -12i. फाईन फास्ट. So the answer is 11i. ठीक है. Yesterday we have studied about the algebra of complex number. त्यामध्ये आपण पाहिलं होतं equality of complex number, conjugate of complex number and addition of complex number, scalar multiplication of complex number. Today we will see subtraction of complex number, multiplication of complex number, then it will be powers of I and division of complex number. Try to cover maximum topics. Okay. First is subtraction of complex number. Addition बघितलं. Addition मध्ये काय केलं होतं? When you are going to add two complex number, you have to add their real part separately and imaginary part separately. In same manner, while doing the subtraction, you have to subtract real part separately and imaginary part separately. इथे तुमचा sequence matter होतो. जसं मी तिथे सांगत होते 2 + 3 is 5. 3 + 2 is also 5. But in this subtraction case, 2 minus 3 is -1 and 3 minus 2 is +1. So in subtraction the sequence matters. त्याच्यामुळे कशामधून काय सबट्रॅक्ट करायचं आहे हे केअरफुली बघायचं and then do the subtraction. ठीक आहे. माझा आवाज येतोय? So see the example of subtraction. The first one is write down. For example, Z1 is equal to 4 plus 3i and Z2 is equal to 2 plus I. What will be Z1 minus Z2? I need the answer. Kara solve.
2 plus 2i. येस, मला स्टेप्स बघायचे. स्टेप्स काढायचं नाही फक्त मला नाही. 2 plus 2i. वैष्णवी आलं का डायरेक्ट लिहिलं? So see, how will you solve this? Z1 minus Z2 is equal to, Z1 is 4 plus 3i minus Z2 is 2 plus i. तुम्हाला स्टेप्सला मार्क्स आहेत बाळांनो. ठीक आहे, MCQ असेल तर यू कॅन डू दिस. सबट्रॅक्शन असेल तर आतमधले साईन चेंज होतात, लक्ष द्या. 4 plus 3i minus 2 minus i. Or simply you can write फर्स्ट ब्रॅकेट मध्ये रियल पार्ट मायनस रियल पार्ट प्लस इमॅजिनरी पार्ट मायनस इमॅजिनरी पार्ट. साइन चेंज नाही करायचं. 4 प्लस आहे, 2 प्लस आहे तसाच लिहिला, मायनस साइन दिला. 3i मायनस आय. 4 मायनस 2 2 प्लस 3 मायनस 1 2i. असंच केलं ना तुम्ही, हे फक्त अरेंज करायचं एक स्टेप मध्ये. जस्ट राईट डाऊन दिस वन. Then real part minus real part plus imaginary part minus imaginary part. Done? Now take the next example. Z1 is equal to 7 plus I. Z2 is equal to 4i and Z3 is equal to minus 3 plus 2i. These are your three given complex numbers. And you have to do 2z1 minus 5z2 plus 2z3. 2z1 minus bracket मध्ये 5z2 plus 2z3. First, you have to multiply z1 by 2, z2 by 5, z2 by 3, z3 by 3. I'm sorry. z1 by 2, z2 by 5, z3 by 2. Clear? Then तुम्हाला आधी करायचं याचं ॲडिशन अँड देन या आन्सरला याच्यामधून सबट्रॅक्ट करायचं. स्टेप बाय स्टेप लिहिल्याशिवाय आन्सर येणार नाही. सो इथे खाली काय स्टेप लिहिणार? 2 इंटू ब्रॅकेटमध्ये Z1 मायनस ब्रॅकेट 5 इंटू Z2 2 इंटू Z3. ॲटलिस्ट ट्राय टू सॉल्व. मी तर सॉल्व करून देणारच आहे, बट मला तुमचे प्रयत्न. येस, दिस इज Z1 Z2 Z3 सबस्टिट्यूट हियर. येस येस डिरेक्ट.
this value equal to something. Before I had a learning about the point. Oh, it is. लक्ष द्या. स्केलर मल्टिप्लिकेशन शिकवलं ना काल, मग गडबड का करताय म्हणू. लक्ष दे. फाइंड आउट करायचं 2z1 मायनस 5z2 प्लस 2z3 राईट. हेच फाइंड आउट करायचंय ना. 2z1 काय आहे 7 प्लस आय मायनस ब्रॅकेटमध्ये, कारण साइन चेंज होतं प्रत्येकाचं, त्या ब्रॅकेटला मिनिंग आहे ना. 5 व्हॉट इज z2 4i प्लस 2 व्हॉट इज z3 मायनस 3 प्लस 2i. फक्त काय केलंय मी इथं, काय केलंय, सबस्टिट्यूशन्स आय हॅव मेड राईट. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट, दिस इज स्केलर मल्टिप्लिकेशन. As this 2, 5, 2 are out of the bracket, you just have to multiply each and every term in the bracket. म्हणून लक्ष दे. So it will be 2 into 7 14, 2 into I 2i मायनस ब्रॅकेट. काय केलं, एक एक टर्म मल्टिप्लाय केली फक्त. ठीक आहे, मला पूर्ण एक स्टेप सांगू दे, मग तुम्ही नेक्स्ट करा. 5 into 4 20i, 2 into minus 3 minus 6i, 2 into 2i प्लस 4 नाही, इथं आय नाही येणार ना. 2 into 2i प्लस 4i. आता पुढे काय येईल, दिस ॲज इट इज. As there is negative sign outside the bracket, every sign will change inside the bracket. माहिती आहे ना हे, बाहेर मायनस असेल की आतमधले सगळे साइन्स चेंज होतात. इट विल बी मायनस 20i, हा प्लस होता, हा मायनस प्लस 6 मायनस 4i. आता फक्त काय करायचंय, नंबर्स कलेक्ट करायचे, ऍडिशन सबट्रॅक्शन व्हॉट एव्हर इट इज, आणि आय वाले इमॅजिनरी पार्ट्स एकत्र करायचे आणि आन्सर काढायचं. आता करा सॉल्व. काय गडबड होत होती, तुम्ही आय आणि नंबर मिक्स करत होते सगळं.
2 into 1 केलं, मग 5 into 2 केलं, 2 हा into 3 केलं. याला नाही सॉल्व करायचं. देर इज नेगेटिव्ह साइन आउटसाइड द ब्रॅकेट. यू डोंट हॅव टू सॉल्व दिस. यू हॅव टू सबस्टिट्यूट द व्हॅल्यूज ऑफ Z1, Z2, Z3. देन यू हॅव टू डू स्केलर मल्टिप्लिकेशन अँड देन ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन. आता कळालंय किती आलं? मग ऐसे मुंह पे 12 के बजे 13 बजे. वैष्णवी होता का आजचा दिवस? हं? येतात ते इथं नंतर जेव. चेंज होईल तेव्हा शेड्यूल. काही हे 17 कुठून आलं? कशा कशाचं? का इथं आय नाहीये, मग कसं काय ऍडिशन होईल? सांगितलेलं ना. 14 हा नंबर आहे आणि 6 हा नंबर आहे. 14 + 6 20 आणि हे इमॅजिनरी पार्टचं 2i - 20i -18i -18i -4i -22. कोणाला पण ऍड नाही करायचं. काल पहिल्याच दिवशी सांगितलेलं ना, हा आहे. दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमॅजिनरी पार्ट. यू कॅनॉट ऍड ऑर सबट्रॅक्ट दिस. सी द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रॅक्शन. काल प्रॉपर्टीज ऑफ ऍडिशन मध्ये बघितलेलं. Z1 + Z बार इज 2 into रियल पार्ट ऑफ Z, राईट. ऍडिशन मध्ये काय होतं, इमॅजिनरी पार्ट प्लस मायनस असतो. इट विल गेट कॅन्सल आउट. रियल पार्ट विल बी 2 times द रियल पार्ट ऑफ द Z. मग प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रॅक्शन मध्ये काय आहे, Z1 - Z बार इज 2 into इमॅजिनरी पार्ट ऑफ Z. सबट्रॅक्ट करतोय ना, सो साइन्स विल चेंज ऑफ द रियल पार्ट. There will be only imaginary part, that is 2 times. This is the first property. Then second property is अजून एक प्रॉपर्टी बघितलेली कॉन्जुगेटची. Z1 + Z2 बार is Z1 बार plus Z2 बार. Here Z1 - Z2 bar is Z1 bar minus Z2 bar. You can take certain examples to solve these properties. ठीक आहे, मी सॉल्व करून दाखवते बघा. फॉर एक्झाम्पल, if Z is equal to 2 + 3i. ठीक आहे, फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व करूया. LHS काय आहे त्याचा? LHS is Z minus Z bar. That is Z is 2 + 3i minus Z bar काय होईल? 2 - 3i. बरोबर ना. इट इज कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मीन्स इमॅजिनरी पार्टचं साइन चेंज करायचं. हिअर इट विल बी रियल पार्ट मायनस रियल पार्ट. 2 - 2 0 प्लस इमॅजिनरी पार्ट मायनस इमॅजिनरी पार्ट 3 minus -3. 0 कुठून आला? 3 minus -3. It will be 6i. 6i is 2 into imaginary part of Z. ठीक आहे. सेकंड प्रॉपर्टी इज 2 लागतील आता. इफ Z1 is 2 + 3i and Z2 is 1 + i, then Z1 - Z2 bar. LHS पासून स्टार्ट. So Z1 - Z2 bar. That is Z1 - Z2 कसा येईल रे?
2 + 3i मायनस 1 + i होल बार. सबट्रॅक्शन आधी करायचंय. ठीक आहे. सबट्रॅक्शन कसे करणार? 2 - 1 1 3i - i 2i चा कॉन्जुगेट इज 1 - 2i. This is your left hand side, right? Now we will solve right hand side. Right hand side ला काय दिसतंय? It is z1 bar minus z2 bar. What is z1? 2 + 3i. त्याचा कॉन्जुगेट काय होईल? 2 - 3i मायनस दिसतंय तुला? z2 is 1 + i. Its conjugate is 1 - i. सबट्रॅक्शन करायचं. रियल पार्ट मायनस रियल पार्ट 1 -3i minus -i. It will be -3i plus i. -3 + 1 is -2. LHS is equal to RHS. So these are the proofs of properties of subtraction. ठीक आहे. वरती हेडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सबट्रॅक्शन. हे 2 प्रॉपर्टीज लिहा आणि 2 एक्झाम्पल सॉल्व करा. This is first example, first property, second example, second property. Yes. इथं दिलेलं आहे ते मी. हां, एक्झाम्पल आहे Z1 Z2. तो मी दिलेला आहे. मग त्याचा आधी सबट्रॅक्शन करायचा, मग कॉन्जुगेट घ्यायचं आणि इथं दोघांचे कॉन्जुगेट सेपरेटली घेऊन मग सबट्रॅक्शन करायचं. समजतंय का? सॉल्व करावं लागेल. मी देणार आहे प्रूफ करायला प्रॉपर्टीज एक्झाम्पल्स. आपण ऍडिशन मध्ये 5 प्रॉपर्टीज बघितले ना, कम्युटेटिव्ह, असोसिएटिव्ह, आयडेंटिटी. ते ह्याच्यामध्ये येत नाही, कारण सिक्वेन्स चेंज केला की आन्सर चेंज होतो. म्हणून दीज आर ओनली 2 प्रॉपर्टीज फॉर द सबट्रॅक्शन.
Okay, see. The next topic is multiplication of complex numbers. ठीक है. Multiplication of complex numbers मध्ये we will consider two complex numbers, very simple complex numbers. Let's consider z1 is equal to, generalize solve करू आधी, a plus bi, z2 is equal to c plus di, where real parts of z1 and z2 are a and c, imaginary parts are b and d. Okay, multiplication करायचं. Let's start. So z1 into z2 is a plus bi into c plus di. Multiplication of linear equation in two variables solve केलं. You will multiply each term of first bracket with each term of second bracket. Know this? तेच लिहिते मी इथे. A into c, a into di, a di plus bi into c, b c I plus bi into di, b d I square. Am I right? Clear up to this? Next, it will be ac plus ad I plus bc I. Stop. What is the value of I square? Root minus 1 is I square will be c. You have I is equal to root of minus 1, right? I square will be root of minus 1 into root of minus 1. That is minus 1. रूट जातो ना फक्त, minus 1 will remain as it is. Because याच्यानंतर आपण तेच बघणार आहे, powers. मल्टिप्लाय केल्यानंतर रूट जाणार ना. It will be root of minus 1 into minus 1. That is root of minus 1 whole square. Square root cancel. जातो, root into root is square root जातो. Basic property आहे. So I square is minus 1. This will be minus bd. bd into minus 1 is minus bd, right? So it will be ac minus bd plus ad plus bc into r. काय केलं मी? Imaginary part separate, real part separate. So this is the real part and this is imaginary part of multiplication of two complex numbers. So जर तुम्हाला असे नंबर दिले असतील तुम्ही डायरेक्ट ac मायनस bd आणि ad प्लस bc करू शकता. बट आपण असं प्रेफर करू की हा जनरलाइज फॉर्मॅट नाही वापरायचा, त्याच्यापेक्षा नंबर इंटू नंबर सॉल्व्ह करायचा, जास्त इझी जातं. मी हे जनरलाइज फक्त तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेले, ठीक आहे. सो इफ यू आर गोइंग टू मल्टिप्लाय दिस, इट विल बी ए म्हणजे काय, रिअल पार्ट ऑफ फर्स्ट इंटू रिअल पार्ट ऑफ सेकंड मायनस imaginary part of first and imaginary part of second. Again, real part of first, imaginary part of second, imaginary part of first, real part of second. असं ते ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन आणि सबट्रॅक्शन असतं. ठीक आहे. लक्षात ठेवायला थोडंसं अवघड जाऊ शकतं. ज्यांना लक्षात राहतं त्यांनी डायरेक्ट फॉर्मॅट केला तरी चालेल. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे म्हणजे क्लिअर होईल की का करतोय हे. सो फर्स्ट इज z1 is 2 plus 3i. Z2 is 3 plus 2i, 3 minus 2i. We have to find out Z1 into Z2. करायचं मल्टिप्लिकेशन, मी एक करून देते, तुम्ही दुसरं करा. लक्षात घ्या. सो Z1 into Z2 will be, आधी सबस्टिट्यूशन करायचं, डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन नाही करायचं. व्हॉट इज द Z1? 2 plus 3i into 3 minus 2i. Clear hai? Now we will do the same things. First term into first term, first term into second term, second term into first term, second term into second term. Okay? So see. 2 into 3, 6. याच्यासाठी मल्टिप्लिकेशन आणि साइन सोबत फास्ट डील करता आलं पाहिजे. 2 into minus 2i, minus 4i. समजताय? 3i into 3, 9i
and 3i into minus 2i minus 6i square. Compulsory first term number असतो, second third term are imaginary numbers, fourth term is in the terms of I square. Compulsory it will be. ठीक है, that is equal to 6 as it is, minus 4 plus 9 plus 5i minus 6 at it as it is, I square is minus 1, that is equal to 6 plus 5i minus minus plus 6. So 6 plus 6 12 plus 5i. हे तुमचा आन्सर आहे. आता याच्याने कसं करतात माहिती का, ए सी इज 2 into 3 6 मायनस बी इंटू डी इज 3 into 2 6 आणि मग असं काहीतरी करून येतात 3 into -2 -6, मग 6 minus -6 is 12. गडबड होईल ना, सो बेटर आहे हे, मल्टिप्लाय ईच टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रॅकेट विथ ईच टर्म ऑफ सेकंड ब्रॅकेट, दिस विल बी युअर आन्सर. समजतंय का? मल्टिप्लिकेशन ते करते का बुक सॉल्व नाही ना? हां
सो दिस दिस इज द मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर्स. हे लिहून घ्या. मी अजून 2 नंबर्स देते मल्टिप्लाय करायला. झालं लिहून? तीन नंबर्सचं मल्टिप्लिकेशन येईल का? नाईस कॉन्फिडन्स. वन प्लस 2i. This is from your exercise. Into -2 plus i. हो, z1 z2 मी डायरेक्ट दिलेला आहे. मी डायरेक्ट मल्टिप्लिकेशन करू शकता. 1 plus 2i -2 plus i. -4 बरोबर आहे. +3 ला चेक कर. करेक्ट आहे अन्विता. आता एक्झाम्पल लिहिते तू. आज सॉल्व कधी करणार? त्यांचं झालं. लक्ष द्या. 1 into -2 -2. 1 into i 2 into 2i into -2 -4i and 2i into i plus 2i square. तिन्ही -3 घेतलंय आणि -3 घेतलंय पण -2 नंतर आहे. कशाची जागा बदलली? साइन्स बदलली की आन्सर बदलली. तुम्ही काय बोललात की नंबर बदलला की साइन की आन्सर बदलतो. हां, मग त्याचा ते नंबर बदलले हे चुकीचे ते म्हणून कसं केलं? कुठला नंबर चुकीचे केले? जे 3i आहे ना, हां, ते तिने पहिला घेतले त्यामुळे ते आले -3i आणि कुठे पण इथं 3 आहे? ते बघा ना -2 प्लस तो i आहे त्याला जर हे केलं तर ते 3 येतं ना. तिने ह्याला सॉल्व्ह केलंय. तिने आधी काय केलं तो i आणि -4 याला सॉल्व्ह केलं. हां. -3 आहे. बरोबर आहे. मग तिने काय केलं?
तरी पण करेक्ट यायला पाहिजे. आय आणि आय कॅल्क्युलेट होतं फक्त, रिअल पार्ट इमॅजिनरी पार्ट कंबाईन होत नाहीत, लक्ष द्या. इट इज -2 प्लस आय -4i -3i and 2 as it is, I square is -1. Step by step जा. So -2 -3i, 2 into -1 -2. आता या दोघांना एकत्र करायचं, -2 -2 -4 -3i. हे लेक्चर नंतर परत ऐक आणि सॉल्व कर. ठीक आहे, घ्या नेक्स्ट एक्झाम्पल. Z1 इज इक्वल टू 2 - 7i. इथं देते Z1 is 2 - 7i, Z2 is 4 - 3i and Z3 is 1 plus I, and find 2Z1 into Z2 into Z3. मीन्स फर्स्टली Z1 ला 2 नी मल्टिप्लाय करावं लागेल, Z2 ॲज इट इज, Z3 ॲज इट इज. व्यवस्थित लक्ष द्या करायचं. फर्स्ट मल्टिप्लाय दीज टू टर्म्स, याच्याकडे बघायचंही नाही, कीप इट अ साइड. आणि तुम्ही कसं पण त्याचा सिक्वेन्स चेंज करू शकता, काय फरक नाही. फर्स्ट मल्टिप्लाय दीज टू. So first step is multiply Z1 into 2, done. Then this term into this term, it will be a complex number, obviously. So consider this as a first complex number, now this will be your second. Again multiply this two. तिघांचं मल्टिप्लिकेशन एकत्र होत नाही, दोघांचं करावं लागतं. लिनियर इक्वेशन सॉल्व केले होते ना. सो मल्टिप्लाय Z1 by 2, then multiplication of these two, whatever the answer will be, the multiply by this. Do solve and tell me the answer. एकदम स्टेप बाय स्टेप, गडबड नाही पाहिजे कुठलीच. टू नी मल्टिप्लाय करायचं ह्या पूर्णला. सो 2 into 2 आणि 2 into -7i. इट विल बी 4 - 14i. -42 ब्रॅकेट मध्ये -1, ते -42 -42 ब्रॅकेट मध्ये -1, इट विल बी +42.
हां आता जर तुला 4 आहे तिथं 2 ने मल्टिप्लाय करू. Z2 ला कशाला 2 ने फक्त याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं, याचा काय संबंध आहे? जे आन्सर आलं त्याला Z2 ने मल्टिप्लाय करायचं. खूप वेगळं सांग, एकदा चेक कर परत. मी चेक करते काय मिस्टेक होती. सोडायचं आहे 4 into -3 आहे minus into minus plus 40 into 3. ते काय आहे 26 कुठून आलं? त्याला मग त्याचं आन्सर येतो. 16 आणि 42 चा मायनस आहे. इट इज मायनस मायनस टू बी प्लस. सो एक स्टेप आहे 16 प्लस 12 आहे. याचं केलं इथे काही या दोघांचा प्लस 42 16 प्लस 42 कर आणि याचा मायनस मग तो 1 प्लस आहे मग परत करणार एका स्टेप्स राईट मग अशी बरोबर होती. याला नाही सोडायचं सगळीकडे डायरेक्ट असं नाही फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म पण नाही डायरेक्ट सेकंड टर्म इंटू आन्सर करेक्ट आहे राहिलं नाही की काही पण बरोबर आहे याच्यावर फक्त फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म घ्यायची देन फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म मध्येच घ्यायची माहिती आहे का आता सेकंड टर्म करायचं येणार आहे ते पण तेव्हा आय स्क्वेअर येतो इथं पण 42 इथं पण 42 फर्स्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म मायनस आता इथे मायनस 56 आणि इथे प्लस मायनस मायनस प्लस प्लस 28 मग हे सॉल्व करायचं इथं मायनस इथं मायनस कुठं यांनी एवढं केलं ना मला सांगता येतं कुठं चुकलं काहीच नाही केलं तर मी सांगू काय तुला आता अन्विता आन्सर इज करेक्ट येस येत असेल ना बोल 14 किलो ना म्हणून सांगताना लक्ष द्यायचं
आवाज घ्यायचे होते अजून. आपण एका दिवशी 2 प्रॉपर्टीज करतोय फक्त. स्पीड बघा तुमचा. आणि हे का होतंय माहितीये का? फक्त ऍडिशन आणि मल्टिप्लिकेशन येत नाही तुम्हाला. असं पण नाही नवीन टॉपिक येत नाही. म्हणून ते सांगते बुक सॉल्व्ह करा, पण तुम्ही ते माझ्यासाठी ठेवलंय ना समोर. अशा सिली मिस्टेक्सला नो वन कॅन हेल्प यू. ओनली यू कॅन सेव्ह युअरसेल्फ. लक्ष द्या. 2z1 into z2 into z3. Stop writing and see. 2z1 is 2 minus 7i into z2 is 4 minus 3i into z3 is 1 plus i. डाउट आहे का इथे? क्वेश्चन नक्की काय केलं मी? फक्त व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. आधी मला याला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. 2 into 2 4. 2 into minus 7 minus 14. I as it is. समजतंय का मल्टिप्लिकेशन? सो नेक्स्ट याला आणि याला मल्टिप्लाय करू. ब्रॅकेट टाकते. 4 into 4 16. 4 into minus 3i minus 12i. Minus 14 into 4 minus 56i. Minus 14 3 minus minus plus आधी साइन्स करून घ्या. 14 into 3 42. I into I square. 1 plus I as it is. Okay, next. 16 आणि 12 काहीच करायचं नाही. This is imaginary part, this is real part. It cannot be combined. त्याच्यासोबत आय आहे का? नाही. मग तू ऍडिशन कशी काय? तू 2 kg शुगर आणि 1 लिटर वॉटर आन्सर असं सांगणार का? 3 kg शुगर किंवा 3 लिटर वॉटर होतच नाही ना. युनिट वेगवेगळे आहेत ना. मग इथं ते रिअल पार्ट आणि इमॅजिनरी पार्ट आहे. हाऊ कॅन यू ऍड इट? -12 minus 56 minus minus addition. 6 plus 2 8. 5 plus 1 6. Sign negative. I as it is. Plus 42 as it is. I square is now -1. Remaining term as it is. Next is 16 minus 68i. Plus 42 minus 1 minus 42 into 1 plus i. कुठे वाटते गडबड? नेक्स्ट 16 आणि minus 42 दोन्ही रिअल पार्ट्स आहेत. दे कॅन बी कंबाईन्ड. 16 आणि मायनस प्लस मायनस असेल तर सबट्रॅक्शन. 12 मधून 6 गेले 6. आता सबट्रॅक्शन ओरली आलं पाहिजे. 3 राहिले. 3 मधून 1 गेला 2. साइन मोठ्या नंबरचं. -68 I as it is. 1 plus I. Then this is a complex number. This is complex number. आणि हे जरी मोठे दिसत असेल तरी कॅल्क्युलेशन इझी होईल. लक्ष द्या. -26 into +1 -26. फर्स्ट टर्मच ठेवायचे. -26 into +i -26i. कुठे पण डाऊट असेल तर मला थांबवा. समजतंय का? कुठली? ही 26 into 1 26. 26 into I 26 आहे. काय कळण्यासारखं? मल्टिप्लिकेशन करायचंय 1 नी. -68i into 1 -68i. माइनस इंटू प्लस माइनस 68i into I 68i square.
इकडचं तिकडं जाऊच नका देऊ. आय असेल तरच आय सोबत ऍडिशन सबट्रॅक्शन करू शकतो. मल्टिप्लिकेशन प्रत्येक टर्मला करायची. -26 ॲज इट इज. मायनस मायनस ऍडिशन होते. 8 + 6 14, 4 कॅरी 1, 6 + 2 8 आणि 1 9. साइन मोठ्या नंबरचं आय ॲज इट इज. -68 ॲज इट इज. व्हॉट इज आय स्क्वेअर? मायनस इक्वल टू -26 -94 आहे. जे आहे ते लिहिलंय, काहीही फरक नाही. मायनस मायनस प्लस 68. रियल पार्ट, रियल पार्ट. ऑपोजिट साइन्स, सबट्रॅक्शन. 8 - 6 2, 6 - 2 4. साइन मोठ्या नंबरचा, इट इज प्लस. आणि काय राहिलं? -94. दिस इज युअर आन्सर. आय नो दिस इज मच लेंदी, बट काहीच डिफिकल्ट टॉपिक नाही आहे याच्यामध्ये. यू जस्ट हॅव टू मल्टिप्लाय, ऍड, सबट्रॅक्ट, नथिंग अदर दॅन दिस.
10 एक्झाम्पल्स दिलेत होमवर्कसाठी मल्टिप्लिकेशनचे. ठीक आहे, आणि खाली 5 फॉर्म्युलाज दिलेत. ए प्लस बी होल स्क्वेअर, ए मायनस बी होल स्क्वेअर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए मायनस बी होल क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए मायनस बी. तुम्ही ते स्क्वेअर सॉल्व्ह पण करू शकता किंवा डायरेक्ट फॉर्म्युला पण आणू शकता, पण मला शोधून आणून व्यवस्थित द्यायचे फॉर्म्युलाज. मी तर म्हणते सॉल्व्ह करा. स्क्वेअर म्हणजे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी. डायरेक्ट सॉल्व्ह करता येईल ना तुम्हाला हे. सो हे 5 फॉर्म्युलाज आणि हे 10 मल्टिप्लिकेशन. टुमॉरो इज संडे, सो यू हॅव दिस मच ऑफ होमवर्क. अजून वाटलं तर शेअर करेन ग्रुपला, सर शेअर करतील. ठीक आहे, कंप्लीट करा. Anvita, these are the homework questions. If you have any doubt in today's lecture or these questions, you can comment me or you can contact me through sir. Thank you. Okay.